Dr. Mubarak, I wanted to ask you that in the last 1.5 decades, when Sheikh Hasina was the Prime Minister, there were several, you know, there were several occasions where the opposition parties actually tried to depose her via protests, and they actually got violent. What was very different this time that led to the removal of Sheikh Hasina? Was it just that maybe too many people lost their lives, or what actually happened that led to this debacle of Sheikh Hasina's government, which she considered as the most powerful regime in the history of the country? It's an excellent question because the most remarkable thing that happened within the last month is that for 15 years, as you said, opposition parties with all of their physical power and might on the streets, they weren't able to do anything to the party that was in power, right? But these students, without taking up any arms whatsoever, right, they were able to depose this autocrat who had been a powerful autocrat in power for 15 years, right? Now, that's going to be a long and complicated conversation why this happened, because I think history books will need to be written about this because it is a remarkable achievement. Hopefully, some political science dissertations will be written about this, right? But I'll just say that what seems to really matter is that you need some kind of a focal point that brings people together. You probably heard that the focal point in this case was a quota protest, the fact that the public civil service jobs were being allocated to the descendants of the freedom fighters in our 1971 War of Independence. बिल्कुल नाज़रीन, प्रोफेसर मुबारक ने इस सवाल का बड़ा मुफस्सल जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा था कि 15 साल का जो शेख हसीना का दौरे इक़्तिदार था, उसमें कई दफ़ा अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से कोशिश की गई कि शेख हसीना को इक़्तिदार से निकाला जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो इस स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट थी, उसमें ऐसा क्या था कि शेख हसीना, जो कि अपने आप को इंतहाई ताकतवर लीडर समझती थी, उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा? तो उसमें डॉक्टर मुबारक ने उसका जवाब दिया कि इवन दो पिछले 15 सालों में BNP, जो कि खालदा रियासत की जो पार्टी थी, खालदा ज़िया की जो पार्टी थी, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो बग़ैर किसी असलहे के, बग़ैर किसी वायलेंस के, वो बेसिकली एक ऐसे पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। इशूज़ तो सबके थे, लेकिन वो एक पॉइंट जो था, वो बेसिकली जो कोटा सिस्टम था, जो कि 1971 के जब जंग के बाद जो शेख हसीना ने मुख्तस किया था उस वक्त के फ़ाइटर्स के लिए, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, क्योंकि वो बेसिकली उससे बांग्लादेश में नेपोटिज़म और करप्शन की एक बड़ी चल चुकी थी। उसको बेसिकली उसने काफ़ी ज़्यादा मुल्क को डैमेज किया इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल। तो डॉक्टर मुशफ़िक़ मुबारक ने कहा है कि इस पे वाकई में एक बिल्कुल तारीख़ दान इस पे रिसर्च करेंगे कि वो क्या हुआ, लेकिन एक मेन आंसर इसका ये था। Dr. Mubarak, this is going to be our last question for today, and thank you so much again for joining us. I wanted to ask you, what are the 3 main economic challenges that you think the interim government is faced with today, and how would you have dealt with it if you were in the interim government? Yeah, one big challenge is this stolen asset recovery, right? As I mentioned, due to corruption, nepotism, hundreds of millions of dollars have been stolen from our country, right? We need to figure out ways to get it back. Some of the people who stole are now behind bars, right? But we need to make deals with them in order to figure out where the money is, what country they stored it in, and use our international connections to try to bring the money back. And hopefully Dr. Yunus's international connections and the fact that he is well regarded around the world will be helpful for that. That's number one. And number two, for any kind of investment, whether domestic or foreign, right, to get businesses started, we need to establish law and order and reduce uncertainty, right? I think right now there's still a lot of uncertainty, political uncertainty. How long will this interim government stay in power? And without answers to those questions, I think people are going to be understandably reticent, uncomfortable to make large-scale investments in the country. So we need to resolve the uncertainty quickly, right? And third is that we need to also similarly make people understand, the world understand, that we are open back up for business. So if H&M or Walmart is sending orders for ready-made garments, right? They need to feel comfortable that the orders will be delivered on time. Otherwise, we might lose that business to other competing countries like Vietnam or Cambodia, right? And if that happens, then that would have a longer term effect on our economy.
ناظرین، ڈاکٹر مشفق مبارک کا کہنا تھا کہ جو 3 میجر چیزیں ہیں یا اکنامک چیلنجز ہیں جو اس وقت بنگلہ دیش کی ریاست فیس کر رہی ہے اور کس طرح سے وہ ان کو ریزالو کر سکتے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری، جس کا مطلب کہ جو بھی ایسے اثاثے جو بیسکلی بنگلہ دیش میں جو پچھلے 15 سال میں جو کرپشن اور نیپوٹزم کی نئی ریکارڈز توڑے گئے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو گیا. تو انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ اس کو واپس لانا پڑے گا تاکہ بنگلہ دیش کے جو شہری ہیں ان کا کانفیڈنس بحال ہو اپنے اکنامک سسٹم میں، اور اس کے لیے انہوں نے کافی لوگوں کو احتجاج کے حوالے سے اریسٹ بھی کیا ہے، لیکن ان سے بات کرنی پڑے گی تاکہ ہم جو ہے تاکہ بنگلہ دیش کا جو ہے کانفیڈنس دوبارہ ریسٹور ہو سکے. ڈاکٹر مبارک کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انویسٹمنٹ دونوں ڈومیسٹک اور فارن کو بحال کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ قابو پانا پڑے گا، اور لاسٹ ان کا یہ موقف تھا کہ لوگوں کو یہ اعتماد دلانا ہوگا دنیا بھر میں کہ بنگلہ دیش از اوپن فار بزنس. تو ڈاکٹر مشفق مبارک، بہت بہت شکریہ اگین، آپ نے ہمیں آج کے شو پر جوائن کیا اور ہمیں اپنے بہت زیادہ امپورٹنٹ انسائٹ فل انالیسس سے آگاہ کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیو ہیڈ this opportunity to talk to you. ڈاکٹر مشفق مبارک نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی ہے جو ہمارے خطے کے لیے، ہر ملک کے لیے ضروری ہیں. انہوں نے بات کی کہ ڈسینٹ کو سپریس نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے بات کی کہ آزادی رائے ہونی چاہیے، انہوں نے بات کی کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن سیف ہو تاکہ فارن انویسٹمنٹ آ سکے. ساؤتھ ایشیا کا جو سب سے بڑا پرابلم ناظرین یہی آتا ہے کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ان مشوروں پہ ہم چلیں تو ہمارا جو خطہ ہے تقریباً 2 ارب لوگوں کا خطہ ہے، وہ بالکل دنیا کو پچھاڑ سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.